Hello my brothers and my sisters, কেমন আছো? Also my friends, আজকের টপিক আমাদের নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস। আগের দিন আমরা শিখেছিলাম হাউ টু ফাইন্ড নাম্বার অফ প্রাইম ফ্যাক্টরস। আজকে করতে চলেছি হাউ টু ফাইন্ড নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস। তো লাস্টে তোমরা প্রাইম ফ্যাক্টর কি করে করতে হয় অলরেডি তোমরা শিখেছো, জেনে নিয়েছো। ঠিক কিছুটা তেমনই, বাট রুল থোড়া ডিফারেন্ট। দেখতে থাকো। Question is, what is the number of factors of 72? What is the number of factors of 72? That means how many factors of 72? At first you have to know what is the rule to find the number of factor. At first 72 can be written as in this way, and that is the form of power, that is exponent form. 8 into 9 you can written as 2 to the power 3 into 3 to the power 2, but you have to listen carefully. All basis number should be prime. So 23 you know it is prime number. So number of factors is equal to, mind it from today, when all basis numbers are prime, then that rule you have to apply. First power plus 1 into second power plus 1 into third power plus 1 into so on. But you see that there are only two power. So first power plus 1 into second power plus 1, এখানেই আমরা স্টপ হয়ে যাব। থার্ড পাওয়ার প্লাস 1 তো নেই, থার্ড পাওয়ার, there is no third power. Therefore you have to apply the formula. First power is 3, that is 3 plus 1. Second power is 2, that is 2 plus 1. Therefore 3 plus 1 is 4, 2 plus 1 is 3, 4 3s are 12. Therefore answer of that question is number of factors equal to 12. একটু আমরা চেক করে নেব 72 এর কতগুলি ফ্যাক্টরস হয়। দ্যাট মিন্স ফ্যাক্টরস মানে 72 কে কি কি দিয়ে ভাগ করা যায়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো 72 ইজ এ স্মল নাম্বার, বাট 72 কে ভাগ করা যায় কি কি দিয়ে। দেখতে থাকো। 72 কে 1 দিয়ে ডিভাইড করা যায়, 2 দিয়ে ডিভাইড করা যায়, 3 দিয়ে, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 and 72. Look and count carefully. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So how many number of factors of 72? You see that you have to count and you can get the result 12. Therefore আজকে আমরা যেটা জানলাম নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস বার করার জন্য যে রুলটা হয় সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পাওয়ার প্লাস 1 ইনটু সেকেন্ড পাওয়ার প্লাস 1 ইনটু সো অন। ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা করলাম
সেটা অলরেডি আমরা দেখতে পেয়েছি যে 72 এর number of factors হচ্ছে only 12. Another question. Look, if the question is what is the number of factors of 7200? 7200. Then this 72 will be another double zero, that is 00. 7200, and that can be written as in this way. Eight into 9 into 100. That means 2 cube, 3 square, and 100 can be written as 2 to the power 2 into 5 to the power 2. Therefore, you check it. All basis numbers are prime. Yes, all basis numbers are prime. But simplify the expression. 2 to the power 5, 3 to the power 2 into 5 to the power 2. That means, how many 2's are there? 3. How many 2's are there? 2. Then 3 plus 2 is 5. Then another unchanged. Then all basis numbers are prime. Then number of factors. Number of factors. That is equal to first power plus 1. That is 5 plus 1. Second power plus 1. Into third power plus 1. That is equal to 6 into 3 into 3. 6 3's are 18 into 3's are 54. Therefore, you can get the answer. How many number of factors of 7200? That is equal to 54. Also, you know the synonym of factors. Also, synonym of factors is divisor. You see, in the exam hall, the question is, what is the number of divisors? That means factors set. Another name, divisors. So what is the number of divisors of 7200? Answer is same, 54. No. Another question. What is the number of factors of 100 excluding unity and number of itself? What is the number of factors of 100 excluding unity and number of itself? তার মানে হচ্ছে 100 এর কতগুলি ফ্যাক্টর আছে, এক্সক্লুডিং মানে বাদ দাও, ইউনিটি দ্যাট ইজ 1 and number of itself. Number itself means যে নাম্বারটার কথা বলছি 100 তাকে আমরা বাদ দিতে হবে। তাহলে আমরা at first you have to find 100 এর ফ্যাক্টরস কতগুলো হয়। You know the rule. তো চলো আমরা সবাই একসাথে করি। 100 এর ফ্যাক্টরস বা ডিভাইজার্স বের করার জন্য যে রুল আমরা শিখলাম, at first 100 can be written as 5 to the power 2 into 2 to the power 2. That means 25 to the 4 is 100. And see that basis numbers are prime. Then number of factors equal to first power, that is 2 plus 1, and second power also 2, then plus 1,
You have to follow the rule carefully. Then 3 into 3, that is equal to 9. If your question is, how many number of factors are there? Your answer is 9. Or how many number of divisors of 100? Your answer is 9. But actually question is, what is the number of factors of 100? Excluding unity and number itself. Therefore, required number of factors excluding unity and number itself equal to 9 minus 2, that is equal to 7. Unity means 1 and number itself means 100. তাহলে আমরা initially you can get 9 factors, that is not a factor পেয়েছিলাম, তার থেকে দুটো ফ্যাক্টর আমরা সাবট্রাক্ট করব, because exclude বাদ দাও, তাহলে দুটো ফ্যাক্টর এক্সক্লুড করলে actually answer হচ্ছে of this question, that is equal to 7. If your question was the number of factors of 100 excluding unity only, that means you have to subtract from 9 factors only one factor. That is, if your question is again required number of factors of 100 excluding unity only, that is 9 minus 1, that is 8. তোমরা বুঝে গেলে যে নাম্বার অফ ফ্যাক্টর কি করে বের করতে হয়। আমরা আজকে আরেকবার রিক্যাপ করে নিচ্ছি, তোমরা মন দিয়ে শোনো। যে নাম্বারটার ফ্যাক্টরস ডিফাইন করছি, বেস ইনটু পাওয়ার ফর্মে at first you have to write, লিখতে হবে, but চেক করবে all basis numbers are prime or not, should be all prime basis. Then you have to apply the formula, first power plus 1 into second power plus 1 into third power plus 1 and so on. But আমরা অ্যাপ্লাই করার পরে যে মান বসাবো বা ভ্যালু বসিয়ে দেব তো উত্তর পেয়ে যাব। বাট যদি কোশ্চেন এক্সক্লুডিং কথা উল্লেখ থাকে, রিড কেয়ারফুলি, ভালো করে লক্ষ্য করবে। কোশ্চেন যদি এক্সক্লুডিং থাকে তাহলে তোমরা বিয়োগ করতে ভুলবে না, ঠিক তো? তো আমরা আজকে শিখলাম হাউ টু ফাইন্ড নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস। যাই হোক, আমরা নেক্সটে যে ভিডিওটা করব সেটা হচ্ছে WBCS প্রিলিমিনারি ওরিয়েন্টেড 2020। তোমরা আশা করি ফলো করছো এবং প্রচুর শেয়ার করতে ভুলবে না, ঠিক আছে? আর তোমাদের জন্যই যাতে করে আরো ভালো শিখতে পারো, ম্যাথস দূর থেকে অঙ্ক করতে পারো, তার জন্যই তো এত কিছু করা। শেয়ার করবে, তারপর সাবস্ক্রাইব করবে, বেল আইকনটা অন রাখবে। ওকে, থ্যাংক ইউ, ভালো থেকো এভরিবডি, নেক্সটে দেখা হবে। ওকে।